Привет, моя хорошая. Сейчас мы сделаем странички по книжке уровня Advanced. У нас сегодня с вами 3 страницы 44, 45 и 46. Super Rich Stop Spoiling Their Kids. Наше задание. Read упражнение 9 and or listen to the text. Super Rich Stop Spoiling Their Kids. What exactly is affluenza? Давайте посмотрим. Так, мне нужно сейчас включить вам аудиозапись. Я буду надеяться. Сейчас я посмотрю в зуме, включен звук или нет. Угу. Вернуться. Зум. Участники, безопасность, остановить видео. Сейчас посмотрим реакции. Воспроизводить, отключить комментарии, скрыть панель, скрыть перемещаемые элементы. Оптимизировать демонстрацию. Но если что, я вышлю в группу в Telegram. Это трек, если не будет сейчас слышно. Но должно быть слышно. Так, я включаю все это дело в путь. Слушать. Что он не хочет слушаться. Он, наверное, не может его воспроизвести. MacBook не Module 6, может. Exercise 3C. 1. A. Weigh. Claim. Rate. 2. Что не то? Boy. Boy. Coin. Toy. Join. 3. O. Go. Broke. Grow. Borrow. 4. I. Buy. Tight. Bribe. 5. Вообще Owl. такого. Now. Doubt. Count. Drown. 6. Air. Dare. Bear. Что такое? Fair. Это следующий, 39-й надо слушать, окей. 39-й в путь. Module 6, Exercise 9A. Super rich stop spoiling their kids. Millionaires cut back inheritances to combat affluenza. Pity America's rich kids. Their millionaire parents are giving away their inheritances and limiting their legacies to middle-class levels. A study by Harvard University fundraiser and author Charles W. Collier has found that as many as 600,000 of the 3.2 million millionaires in the U.S. will give away the bulk of their personal fortunes for fear of spoiling their children. It is part of a growing trend in the U.S., the fight against affluenza, the problems associated with having too much money. Of course, affluenza is not restricted to the U.S. Rich people are everywhere. But it is only in the U.S., particularly in Los Angeles, that they have managed to elevate the matter to one of enormous public concern, with a mass of TV documentaries, magazines, and even bank seminars examining this trendiest of dysfunctional behaviors. Endemic as affluenza may well be, it is nothing compared with the behavior of the super wealthy as they take precautions against the condition affecting their offspring. This is especially so in Hollywood. Take film stars Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones, for example. Among their son Dylan's christening gifts was a charity foundation worth an estimated $1.65 million, established to teach the boy how to give away money. We shall see how he deals with this duty before giving him any more, the London Sunday Times quoted Douglas as saying. Said actress Jamie Lee Curtis, who, together with film director husband Christopher Guest,
has adopted 2 children, Annie and Thomas. I want them to have enough money to pay a restaurant bill, not buy the restaurant and fire the waiter. Susan Sarandon, who has 2 sons, Jack and Miles, with fellow actor Tim Robbins, put it this way: money addles the brain. I see enough damaged Hollywood brats around us to see what happens when parents are content to show their love posthumously. The rich don't want their children to end up like Raphael de Rothschild, heir to one of the world's largest fortunes. He was found dead at 23 on a New York pavement 2 years ago after overdosing on heroin. De Rothschild was old money, but many among the self-made millionaires believe there is a valuable lesson to be learnt from his demise. Sociologists have been quick to point out that the new rich were entrepreneurs who derived satisfaction from earning money, not spending it. One, Jeremy Brigthen, from South California University, points out that many of them were brought up in the 1960s with liberal guilt about money. That is why Bill Gates, the richest man in the world, said he would not leave his family more than $100 million, Brigthen said. He and his wife Melinda do not want their 2 children to live a paranoid, pointless life. This is true of an increasing number of newly wealthy people beyond New York and Washington. One particular fact that has alarmed the nouveau riche has found its way onto affluenza-related websites, and that is, the world's dollar billionaires together possess almost as much wealth as the poorest 50% of the planet's population. That is, just 358 people have as much money as about 2.5 billion others. Thank you. То что такое affluenza? Affluenza, давайте найдем определение. Это term is a term for the problems associated with having too much money, right? Это обозначено в первом абзаце. Смотрим задание, пожалуйста, на страничке 45 бит под текстом. Согласно информации в тексте, напишите имя человека или людей, которые is critical to other Hollywood parents and their spoiled children. И у нас уже ответ есть. Susan Sarandon. 2. Want to ensure their 2 children have a clear purpose in life. Bill and Melinda Gates, right? 3. Conducted research into what U.S. millionaires plan to do with their money after they die. Charles Collier, да? 4. Died at a very young age from drug abuse despite being the heir to a huge fortune. Видите, спадкоемец будет читаться наследник heir, без х, как в испанском практически. Кто это? Очень интересно читается Ротшильды здесь. Rothschild, Raphael de Rothschild. Окей. Child, не child, Rothschild. 5. Set up a special charitable organization for their son to contribute to. Вот их фотка, это Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones. 6. Wants her children to have enough money to enjoy themselves, but not enough to abuse it. Jamie Lee Curtis. Yes. And 7 is critical of Hollywood parents who think it's enough to leave their children money in their will. Susan Sarandon, yeah, who has 2 sons, Jack and Miles. And the last one, 8, suggests a link between the fight against affluenza and the era people grew up in. It's Jeremy. И тут он произносится как Brigthen. Окей. Check your pronunciation. Проверьте свое произношение. Прослушайте снова. Extract from the text. Pause the points and indicate it and look at the pronunciation points below. Ну и они показывают опять-таки вырезку из текста. И у нас есть look.
Pronunciation points секция и 5 правил. Давайте посмотрим. Although the stress of the word millionaire is on the last syllable when the word is pronounced in isolation, in a phrase like millionaire parents, the stress is on the first syllable of each word. Да, так и получается. Смотрите, слово millionaire. Ударение на каком слоге? На последнем. Millionaire. Millionaire, да? А если будет словосочетание, вот это как millionaire parents. Ударение на первый слог и там. Классно, да? Второе. When a phrase is printed between inverted commas, это кавычки, лапки inverted commas. In this case, because you are quoting someone, когда вы кого-то цитируете. Quoting — это цитируете. Так, потеряла. Else's exact words. Notice that there is a short pause before and after the phrase. То есть надо делать паузу. The same is true with affluenza in line 14. Линии 14 нам говорят. Тут есть какая-то пауза. Хорошо. Notice the O sound in author. The same sound is found in fortunes in line 11. Окей, через О мы поняли. Второе. The, точка here, is pronounced as point 3.2. Точка произносится как point. Хорошо. И пятое. Notice the pronunciation of the phrase for fear of. The first R is silent for fear because it is followed by a consonant, and the second is pronounced because it is followed by a vowel. For fear. For fear. То есть первое Р не слышно. For fear. Okay. Practice reading the passage yourself, paying attention to the pronunciation points above. Use the recording to help you if necessary. То есть нам необходимо прочитать это дело еще раз, используя pronunciation points. Замечательно. Теперь мы переходим на следующую страничку. Check your writing. Хорошо, это последняя страничка вот этого юнита. Дальше будем делать юнит 7. Check your writing. Punctuation, symbols and the abbreviations used with statistics. Поехали. Точка, full stop, point. With fractions с десятичными дробями, a full stop is used to separate the numbers. It is pronounced as point. 4.5, 99.9. It is also used for subheadings and subdivisions. Figures 1.1 and 1.2. Commas. Второе. Запятые. Commas are used to separate millions, hundreds, and thousands. 6,500,000, комма. Но я бы не говорила тут комма. 6, просто можно сказать 6 миллионов 500 тысяч, а на письме они отделяются запятыми. Hyphens — это дефисы. Hyphens are used in compound adjectives в a 4-year period non-essential items. Дефисы используются. Brackets, скобочки 4, мы используем brackets when we show an equivalent amount. 900 kilometers, 600 miles. Либо, да, или 600 миль, вернее. Одна миля — это 1,67 километра. Ну да, так и получается. Symbols, пятерочка. Remember that symbols for currencies are generally written before the number. То есть значки долларов, фунтов и всего прочего стоит. Все это дело стоит перед, сколько именно. И however, when subdivisions of a currency are written in isolation, the symbol is written after the number. То есть, чтобы сказать 80 пенни, мы говорим 80 пи. То есть 50 центов или 60% центы и копеечки, вот эти пенни, и проценты будут стоять в конце. Шестое. Common abbreviations used with statistics. Approx — это approximately. BN — это billions, носочка. Единичку видите? The American billion, 1000 million. Это миллиард. Is now more commonly used than the British billion, 1 million million. Американский миллиард сейчас более востребован, чем британский
миллиард, 1 миллион миллионов, а в Америке это 1000 миллионов. Так, Цельсий, degrees Celsius и Fahrenheit сокращаются кружочек Цельсия, кружочек Фаренгейта, cm centimeters, estimated, k thousand, m million, km квадратный. Это square in meter, kilometers, miles, pa per annum ежегодно и population населения. 11. Перепишите, да, последний, подчеркнутую часть текста об Западной Австралии, используя подходящую пунктуацию и abbreviations. Поехали, делаем. Welcome to Western Australia, the wildflower state. У нас есть карта Австралии, показывает Indian Ocean, Western Australia. General, так, 2 миллиона 500 тысяч квадратных километров. Смотрите, они внизу сделали 2,500,3 километр квадратный. Теперь нам необходимо сделать двойку. Estimated population 1,195,000. Мы пишем st.pop. Единичка, запятая, 195, запятая и 3 ноля. Третье, что тут? Long distance. Long, дефис, distance, потому что это прилагательное. Flights какие? Long distance. Четвертое, 17 градусов, пишем 17, кружочек маленький, потом Celsius, approx, пишем approx, точка 62,5, кружочек манюсенький, и F-ка. Так, пятое, 30 градусов, точно так же 30, пишем цифрой, числом, потом нолик, а потом 80 и С, естественно. 86, маленький кружочек, и F-ка. Но не нолик, кружочек. Шестое, так, 0,8 сантиметра. 0, точка, это же fractions, дроби, 0,8 цм. Семерка, это доллар идет, вот такой значок. Потом 2,9 бны, ин, 1993, дефис 4. Восьмерочка, 400 пишем, запятая, 3 ноля, overseas visitors and about 5 да, миллионы, как сокращается, просто м. И шестое, валюта, доллар, 81, просто бны. Мы это сделали, это успех.